Es geht los jetzt. Und ja. Also ab und zu mal machen wir auch kleine Gedichte, damit wir eine Einführung in die deutsche Literatur bekommen. Ganz, ganz kleine Gedichten. Very small poems. Like this one here. Und ein Gedicht auch. Und zweitens, ich möchte auch mit euch kleine Geschichten teilen. Small stories also. Eigentlich zum Lesen. Ich schicke die euch zum Lesen. Ihr könnt dann diese Geschichten zu Hause lesen. Und ein paar leichtere, humorvolle Texte auch, damit man ein bisschen Spaß haben kann. Ich werde das im Laufe der Zeit schicken, während des Unterrichts oder während der Woche. So you enjoy reading and having fun with that. So, wo ist was? Warte mal, also hier. Lehrbuch zum Beispiel, also wir haben hier gestern aufgehört, also bei der Geburt dieses Babys. Und es gibt ja eine Aufgabe, aber ich glaube, wir können dann diese Aufgabe ein bisschen später machen. Per E-Mail sollten wir den Eltern gratulieren. Also die Eltern haben eine E-Mail an uns geschickt, also Sonja und Heiner. Und wir sollten an Sonja und Heiner auch eine E-Mail schicken und ihnen dann dabei gratulieren. Also hier zum Beispiel, die sind die Punkte. Wir machen das ein bisschen später. Schreiben Sie Ihren Freunden, also Sonja und den Mann hier, Ehemann, eine E-Mail als Antwort. Und man muss hier darauf achten, das hier. Überlegen Sie sich eine passende Reihenfolge. So please, think about the following sequence. What comes first, what comes later, and so weiter. Because these are kind of instructions one normally gets by their Schreibübung in their Prüfung. The B2 exam Prüfung, or if you want this, there is only one B2 exam Prüfung. You're asked to write maybe a short email, and then you're asked to follow the pattern. Wie man einen Brief schreibt. So that format we have to adhere to very strictly. Das Datum, Absender, Anschrift und dann die Einleitung, den Stoff, dann der Schluss und dann am Ende die Begrüßung. Oder das Auf Wiedersehen oder sowas. Einen formalen Brief oder auch einen informellen Brief. Die beiden Sorten werden wir dann später ein bisschen diskutieren und dann üben auch. So here, just for us now, what is the Reihenfolge? Which point should come first? 1, 2, 3, 4. Which point should come first? Bedanken Sie sich für die E-Mail. Ja. Und wünschen Sie die Eltern. Okay, das ist Nummer 1. Dann? Fragen Sie die Eltern, wie dann Kind? Nein. Nein. Dritte, Sir. Erkundigen Sie sich nach dem Baby. Genau, erkundigen Sie sich nach dem Baby und der Mutter. Also erkundigen nach, to inquire after.
to inquire after, find out about the health and well-being of the mother and the child. Und dann? Fragen Sie, wann Sie Fragen Sie responden. die Eltern. Besuchen können. And then, was Sie dem Kind als Geschenk kaufen können. We would like to visit you. When can we come? And what shall we bring for the child? So, this should be the Reihenfolge in the email. So, we'll discuss this with one more point later. Just think about this. Also E-Mail schreiben, solche Zusammenfassungen schreiben, das sind alle Teil der Prüfung, B2-Prüfung. If we start writing now, practicing now, also wenn wir das so üben jetzt, dann sind wir in einer besseren Lage, auf diese Fragen in der Prüfung einzugehen. Okay, so ja, diese Biografie eigentlich ist interessant vom Sichtpunkt des Wortschatzes. I'm not very sure how much you would really be interested in. Spielt hier jemand ein Musikalinstrument? Is there anyone here who plays an instrument? Eine Gitarre? Gitarre? Yes, ich habe Gitarre gespielt. Spielst du das immer noch? So jetzt? Nein. Ja? Aber ich habe das gespielt. Hast du das zu Hause selber gelernt oder bei einem Musiklehrer? Nein. Zur Musiklehrer. Und wie lange hast du da bei ihm gelernt? So, für 6 Monate oder 7 Monate. Ja. So, can you play all the chords, the major chords and the minor chords? So, ich habe das vergessen. Okay, aber du hast dann diese Chords schon gelernt? Yes, ich habe im 2400 gelernt vielleicht. Ja. 2004? 2014. 2004, das ist vor 17 Jahren, 17 years back. So 14. Also 14, 2014. 7 years back. Yes. Wenn man nicht im Kontakt ist, dann ist das schwer. Yes. Ja, dann ist das schwer. Aber die Gitarre hast du schon. Yes, sir. Also du musst dann dich dann Zeit nehmen, ab und zu mal das zu spielen. Yes, ich versuche. Musik beruhigt, Musik heilt. Music makes you calm. It cures you of anything, any disturbances, and gives you peace of mind. Ich spiele auch Instrumente. Ich spiele die Harmonika, Mundharmonika spiele ich, Mouthorgan. Yes, sir. Und ich spiele auch das Klavier, Piano und die Synthesizer. Die kann ich auch spielen. Dann ich habe ein alter Banjo, Bulbultara, die spiele ich auch. Wiener habe ich auch probiert, klingt Wiener. Gitarre, ich hatte eine Gitarre, aber meine Tochter hat sie dann mitgenommen. Sie interessiert sich auch sehr für Musik. Und sie hat einfach gesagt, du brauchst das nicht. Das ist meine Gitarre. Ich habe gesagt, na gut. Aber sie spielt auch sehr gut diese Yamaha. Das ist gut. Und ein bisschen Musik kann sie auch lesen. Ich lese auch, aber bei mir ist das ein bisschen schwieriger, aber sie liest auch Musik. Und von diesen Noten kann sie auch dann diese klassische Musik spielen. Und was habe ich noch probiert? Ich habe auch eine Flöte probiert, Flut. Das habe ich auch ausprobiert. Aber seit langem habe ich das nicht gespielt. So, I have loads of interest in music. Loads and loads of it. Harmonium habe ich auch. Und eine Geige, was wir hier im Bild sehen, eine Geige. Das ist ein bisschen für mich schwer.
Aber ich habe es ausprobiert. I've tried this out. So what is interesting here is maybe we'll just do the vocabulary. Yeah. Nachhaltig. Can you give me the meaning? What is the nachhaltig? Anyone? It's a rhythm. Nee. Nachhaltigen Einfluss. Separate the words and try to guess from there. So Nak is after and Hardigans Yeah. to Hardigans to hold. Correct. So something that is holding afterwards also. It is holding the influence afterwards. Holding the influence afterwards. Könnt ihr mir dann die richtige Bedeutung geben? Long lasting. Permanent. Long lasting, yeah, long term. Very long term, something more permanent, something manchmal sagt man auch dann sustainable. And so she has left a long lasting influence auf die klassische Musikszene, the classical music scene. Okay, dann Wettbewerb. Competition. Competition. Gewann. Gewonnen. Ja, Gewinnen. gewinnen, Gewann. gewonnen, genau, also gewinnen. Okay. Auszeichnung, mit Auszeichnung. Submit book. Tune book. Nein. Sie gewann den Wettbewerb mit Auszeichnung. Excellent. Yes. Right? She finished at the top. She won this competition as the best player. Ja, wir benutzen immer das Wort ausgezeichnet. Genau. Ja, bei den Noten, wenn man eine Prüfung besteht oder sowas. Ne? Und dann something more interesting from the point of view of Landeskunde, culture and civilization, Herbert von Karajan. This would be new to all of you. He was one of the foremost conductors of an orchestra. Foremost conductors. So a conductor is a dirigent, the one who stands in front of the orchestra with that small stick, a star, and he conducts the music. No? This way, which instrument plays where. And so he's one of the foremost conductors, Herbert von Karajan. And, okay. What's his name? Pfingstkonzert. So concert is concert. Ja. Und Pfingst? Things. Pfingsten? Das Pfingsten, was ist ein Pfingsten? It's an instrument. Nein, das ist ein Fest. It's a festival. But what festival is this? Keine Ahnung. Das ist ein Fest, das mit Jesus Christus assoziiert ist. Auf Englisch heißt das dann Whitsuntide, Whitsun or Pentecost. Pente means 5. Pentecost. Ja, und Pentecost kommt 50 Tage nach dem Ostern. It's 50 days after Easter. Right? 50 days, 50 days after Easter. Immer im Salzburg?
Nee, überall. Das ist ein deutsches Fest. It's a religious festival. Like Easter, ne? Die Deutschen haben zwei große Feste. Einmal Weihnachten und dann einmal Ostern. Talking of religious festivals. Silvester wird auch sehr gut und mit viel Freude gefeiert. Silvester, was ist denn Silvester? New Year Eve. New Year. New New Year. Year's Eve. New Year's Eve. Correct. Not New Year. Silvester ist New Year's Eve. Also Silvester wird am 31. Dezember gefeiert. Right? So it's actually the day when the Holy Spirit of Christ is supposed to have come down to earth and entered the bodies of the apostles. Pentecost, it's got a religious significance. Okay. Dann kommen wir zum Solisten. Single. Ja, Anjali? Single, sir. Zoliston, Give me the single. right word. Give me the right word. Align. 9. Soloist in English. As a soloist. Also ein Solospiel. Right? Align is correct, but the correct word, the term is soloist in English. Also Solistin, feminine. Und hier steht das Wort Violinistin. Und da gibt es auch dann die deutsche Wort Geigerin. If you remember, I think I told you yesterday, Violina und Geiger sind Synonyme. Die beiden Wörter bezeichnen dieses Instrument, das Instrument hier. Entweder Violine oder die Geige. Violine ist ein internationales Wort und Geige ist ein deutsches Wort. Right? So both mean the same. So you can also, instead of saying Violinistin, you can also say Geigerin. Geige mit der I ist das Instrument. Geiger ist der Spieler. Der Geiger, die Geigerin. Okay. Ensemble. Assemble. Ensemble. Yeah. It's an assemble. Group, basically. So was? It's a group either of theater artists or players. It's a performing group. Okay, then I give you the word dirigent. Dirigent, conductor. Don't confuse this with the bus conductor. The bus conductor would be Schaffner. They are Schaffner. Schaffner. They are Schaffner. Here, dirigent, the conductor of a musical group, orchestra. Und was noch? A little bit of more information. Stradivari Geigen. Street player. Have you heard of this word Stradivarius? Ninth. No. Stradivari. Geiger, you have first heard this word Geiger? Yes. Yeah. The violin. Okay. So Stradivari Geiger ist einer der teuersten Geigen in der Welt. It's one of the most expensive violins in the world. A Stradivarius. It's made in Italy, made with certain type of wood, and it is handmade. Everything, polishing, carving, shaping, tuning, alles wird mit den Händen gemacht. One of the most expensive violins. The sound that comes from a Stradivarius Geiger, the wood used is very special.
The special trees are grown for this wood that is used here. The trees have to be a certain number of years old before they are cut and then made into a violin. They have to be aged, matured. Oh, and sehr lange process. Sehr lange process. One of the most expensive. So if any of you by any chance has a Stradivarius at home, hang on to it. You can command a price yourself in euro or in dollar. So it's a very expensive violin. Right? So again, what you see here in diesem Text, wenn man so einen Text liest, da hat man sehr viel Hintergrund hier. Kulturelles, also alles Kulturelles, alles mit dem Land, alles mit der Kultur, europäischen Kultur. So from that point of view, texts like these become interesting and also important. Weil wir lernen etwas über die Kultur kennen. You get to know the European culture. Right? Even as non-musicians oder Nicht-Musiker, wenn wir diese Information über die europäische und die deutsche Kultur haben, ist es auch gut für unsere Allgemeinkenntnisse. It's good for our general knowledge. Aber ich interessiere mich für Musik, deswegen habe ich dann alle diese Informationen gesammelt. Okay, so words are done, and this interview you can read up at home. Und jetzt, has anyone here heard any classical music? Western classical, Mozart, Beethoven. Anybody from the old German composers, classical music? Nine. Yeah, Johannes Brahms. Two of the biggest composers, of course, were Mozart and Beethoven. Ludwig van Beethoven and then Wolfgang Amadeus Mozart. No? No classical compositions? No, sir. Nine, sir. Okay. But you do listen to Hindi music? Yes, sir. Yes. Yeah. Years back, da gab es ein altes Bollywood-Lied. A very, very old Bollywood song. Music was by Salil Chaudhary. The vocals were by Manna Dey and Lata Mangeshkar. The song was picturized on Sunil Dutt and Asha Parekh from a film called Chaya. And the lyrics were Itna na mujhse tu pyar badha. Have you heard that song? No, sir. No, Talat Mahmood, sorry, not Manna Dey. Talat Mahmood and Lata Mangeshkar. Itna na mujhse tu pyar badha कि मैं एक बादल आवारा. Yeah, sir. Rishabh Gehod. बबीता याद आ गया? Yeah, sir. Okay. कैसे किसी का सहारा बनूं मैं खुद बेघर बेचारा. This tune, 1960s, was copied from Mozart's original composition in the 17th century. Mozart had composed this tune for his symphony called Sinfonie Nummer 40. Symphony 40. And that song was then copied and played here in Hindi. Also damals hatten wir kein Internet. Und viele von uns wussten von Mozart nicht, haben Mozart auch nicht gehört. Und wir haben auch dann bewundert, also wie kann Salil Chaudhary so gute Musik machen? How did he make that brilliant music? It's then that we realized it's been copied.
there were changes, of course, not the entire song, but the opening lines have been copied into the opening lines here. I can play it for you, but a little later. Also, yes, here. I have to look for it. I don't have it right now. I have it somewhere on my phone. I don't know how to search it. अभी मेरे को मत सिखाओ. मैं ढूंढ लूंगा बाद में. Somewhere. Otherwise, I'll play it on YouTube. That's easier. Also, jetzt, weiter mit den Verben. Kommen, machen, merken, mieten, haben, einkaufen, finden und träumen. Also, wieder die Verben hier richtig einsetzen. Und das erste Verb hier ist träumen, das hier eingesetzt worden ist. Sie hat schon immer von einem eigenen Geschäft geträumt. Now can you go through this text, choose the word that fits into the right space und das perfekt. Sir, sie hat einen Kredit von der Bank gemietet. Bekommen. Nein, bekommen. मैं कुछ नहीं बोल. Einen Laden. Gemietet. Bekommen ist just child. Yeah. मुझे नहीं मालूम. आप लोग डिस्कस करके बताओ. Mieten benutzen wir für Laden. Yes, sir. We are maybe he had ein Credit von der Bank gehabt. He had the credit. Ja, sie We hat einen have Kredit von der Bank bekommen. Laden. Then ein Laden mieten und ein Laden einkaufen. Ja, ihr müsst dann Verben richtig einsetzen können. Choose the right verb. Remember, wenn ihr das falsche Verb auswählt, dann fehlt das Verb an einer anderen Stelle. Then the verb will be missing at some other place. So choose the verb. Correctly. Yeah, people, where are you? Done? Haben und bekommen. Ja, sie hat einen Kredit von der Bank bekommen, einen Laden gemietet und Kleidung. Einkaufen. 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 Aha. Und Kleidung einkaufen oder eingekauft? Für mich präsent. Okay. Die sie wunderschön findet, aber nachdem sie immer weniger Umsatz merken hatte, machte sie, dass die Kunden einen anderen Geschmack bekommen. Bekommen benutzen wir schon. Also, ich bin nicht Henry Sommer. Ich habe euch alle ins Wasser geworfen. I have thrown all of you into the water of grammar. You have to save yourselves.
We just did a text by Henry Sommer. Er hat Lukas aus dem Wasser herausgeholt. But I've thrown you all into the pani. Grammar के पानी में फेंक दिया. How will you come out now? Versteht ihr das Wort Umsatz? Entschuldigung. Yeah. Yes, sir. Yeah, was ist der Revenue. Umsatz? Nine. It's actually turnover. Turnover. Yeah, turnover. Turnover, it's a financial term. They are Umsatz. Turnover in the sense of sales. Bikri. What is credit? Their credit. Lion. Yeah. Loan. Loan type. Loan. Ja, that's a loan actually. Ja, Darlehen. Das Darlehen kann man auch sagen. D-A-R-L-E-H-E-N. Das Darlehen. Yeah. Would like to start and try the first sentence till aber. Die, sie, wunderschön, etc. Punkt. Till then. Ich sage, Sir. Ja. Frau Freundin erzählt, sie hat schon immer von einem eigenen Geschäft geträumt. Sie haben einen Kredit von der Bank Oh, gehabt. hallo. Sie haben? Sie hat. Sie hat, ja? Sie hat einen Kredit von der Bank gehabt, einen Laden mieten und Kleidung einkaufen. Die Eingekauft. wunderschön findet. Ja, noch einer. Wer möchte noch versuchen? Aber nachdem sie immer Moment, warte. Bis hier. Abhishek, Kashank, Dinesh, Ajay. Sie hat einen Kredit von der Bank bekommen, einen Laden gemietet und Kleidung Einkaufen. Aber Tanish, Ein Moment, Babita. Now I know कौन कितने पानी में है. Einkaufen. Jetzt weiß ich genau. Ja, bis auf welche Höhe das Wasser liegt. Ja, Babita, bolo. ja, Sir. Frau Zeuers Freundin erzählt, sie hat schon immer von einem eigenen Geschäft geträumt. Sie hat einen Kredit von der Bank bekommen, einen Laden gemietet und Kleidung eingekauft, die sie wunderschön bemerkt. Die sie wunderschön gefunden. Ja, das Verb ist richtig ausgewählt, aber nicht richtig eingesetzt. You chose the right verb, but it's not in the right tense. Sie hat einen Kredit von der Bank bekommen, einen Laden mietet und Kleidung einkaufen, die sie wunderschön finden. No. So Maiten. No. Remember, when we did this here, wo ist denn das Mensch? Present. Mensch, Moment. Also, Präteritum. Ja. Yeah. Remember this rules that we were doing by Gandhinas? There should be a sequence here. So sie hat einen Kredit von der Bank bekommen, hat bekommen, Einen Laden Laden. gemietet, also hat gemietet, und Kleidung Eingekauft. 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 Ja. Okay, so hat eingekauft. Die, Und dann stopp, die sie dann wunderschön. stopp. Ja. Die sie wunderschön. Fund.
Ja, fund. This haben comes still here. The effect of haben is still this blank. Bekommen, Okay. gemietet und eingekauft. Dann kommt ein Komma und ein Relativsatz. The relative Satz does not take the verb of the main sentence. Remember, and relative Satz has its own grammar within. It will not take the verb from the main sentence. That haben does not apply here. Die sie wunderschön gefunden hat. Also dafür brauchen wir 2 Striche. We need 2 blanks. So if you are using haben in the Hauptsatz, and relative Satz need not have that haben being used here. Please remember, Hauptsatz und Nebensatz sind 2 verschiedene Sätze. So there will be a subject, maybe an object sometimes, normally in both. The grammar of the Hauptsatz will be different from the grammar of Nebensatz. So all of you took haben for the second one also. Don't. This is die sie wunderschön fand. Also die, sie, also alles, was sie hier macht. Ja. Sie ist dann Frau Sauers Freundin. Ja. Wunderschön So fand. im Nebensatz, Verb kommt immer am Ende. Es kommt darauf an, welcher Nebensatz ist. Aber im Nebensatz, wenn man sagt, ja, das finite Verb, also das konjugierte Verb, steht immer am Ende eines Nebensatzes. That's the rule of a Nebensatz in German. The conjugated verb in a Nebensatz is always at the end of that Nebensatz. Always. So that's a rule. So that way you are safe. Relative Sätze in Nebensatz, correct, sir? I'm not talking of conjunctions, I'm talking of relative Sätze. Der Mann, der dort steht, ist Arzt. Ja, der Mann, mit dem du gesprochen hast, ist Arzt. Der Mann, den ich gestern besucht habe, ist Arzt. Die sind alle Relativsätze. Und ein Relativsatz ist ein Nebensatz. So, was bedeutet das Wort Nebensatz? Ganz einfach. Ein Nebensatz hängt von dem Hauptsatz ab. For its own meaning, it is dependent on the main sentence. On its own, it cannot stand. It's not a stand-alone sentence. I can't say, for example, with whom you spoke, that you saw yesterday. Ja, dass du gestern gesehen hast. It's not a stand-alone sentence. Was habe ich gestern gesehen? I need a context. That context is given by the Hauptsatz. Right? Wo ist das Buch? Hauptsatz. It's standalone. Then to that I add the Nebensatz. Wo ist das Buch, das ich dir gestern geliehen habe? Where is the book that I lent you yesterday? If you remove wo ist das Buch, that I lent you yesterday doesn't make sense. So then subordinate clause. Subordinate. So it depends on something which is ordinate, something which is above it. Ordinate or ordinal means to arrange. Subordinal, something below, arrange something below. So Hauptsatz is the main meaning, then comes the Nebensatz. And Relativsatz is the Nebensatz. And the rule, very clear. Das finite Verb, the finite verb, or if you want it simpler, conjugated verb.
Das finite Verb in einem Nebensatz steht immer am Ende des Nebensatzes. So, hier, die sie wunderschön fand. Okay, now that means bekommen haben wir schon gehabt, mieten und finden und einkaufen auch. Und wir brauchen jetzt 1, 2, 3 Verben. Also, aber nachdem sie immer weniger Umsatz gemacht hat oder Nein. gemacht hat, and then? merkte sie, Super. Ja, dass die Kunden einen anderen Geschmack dass die Kunden einen anderen Geschmack hat oder die Kunden einen hatten. well done. Sehr gut gemacht. Also noch einmal. Aber nachdem sie immer weniger Umsatz gemacht hat, merkte sie, dass die Kunden einen anderen Geschmack hatten. Jawohl. Machen und haben. And then we had your merken. So who can give me the entire text? Since somebody put that entire text in the right order, with the right verbs. Come, one of you take the whole text. It's already solved. So just read through from Anfang bis zum Ende. Frau Zoyer, Freundin Erzal, sie hat schon immer von einem eigenen Geschäft geträumt. Sie hat einen Kredit von der Bank bekommen, einen Laden gemietet und Kleidung eingekauft, die sie wunderschön fand, aber nachdem sie immer weniger Umsatz gemacht hat, machte sie machte sie, dass die Kunden einen anderen Geschmack hatten. Jawohl. Don't forget nachdem. Hello. Ja. Nachdem. Ja. Ich sage Immer benutzen wir nach dem hatten. Normalerweise mit Plusquamperfekt, ja. Das kommt normalerweise mit Plusquamperfekt. Correct. Okay. So, wenn wir hier Plusquamperfekt haben, dann der nächste Satz, also darauf folgende Hauptsatz, ist Präteritum. Immer. Plusquamperfekt, Präteritum. Dann kommt Perfekt, Presens und dann Futur. Do you remember the steps which I drew to you the other day? Yes. I sketched out the staircase of time. Do you remember? Yes. Have you forgotten? Yes. Yes, sir. Who has forgotten? Makesh, das ist ganz einfach. Also this one, do you remember? Yes. I said this one here. Is that? Yeah. And what comes here? Preteritum. Hey, come on. And what comes here? Perfect. Perfect. Follow this sequence, that's it. You'll never go wrong. Present. Present. Yeah. Futur. Future. And here, future. Let's follow this. So right now we are on this step. Correct? We are standing here. In terms of time. So the next step, आगे, future. एक कदम पीछे perfect, दो कदम पीछे preteritum, उससे पीछे plusquamperfect. इससे पीछे अब नहीं जा सकते. Because this covers everything more than 2 steps back.
Nothing more here. Remember, spoken Vergangenheitsform, perfect. Perfect. Written Schreiben, Vergangenheitsform, Präteritum. Preteritum. That is a written form. Yeah. You just have to remember this. Basics, very simple things. That is one of the reasons I'd asked you to write that small text in reported thing. We'll do a little more practice. Damit wir dann total sicher sind, wie das funktioniert. We'll do small text like that. I'll give you Übungen then. Okay. Now, in aller Freundschaft, there's Freund in every one of them. In every one of them. Freundschaft, Freundlichkeit, Gastfreundschaft, befreundet sein, Freundschaftsspiel, freundlich, der, die, Freund, Freundin, Sportfreunde, hautfreundlich, anfreunden. It's a very simple exercise. Übersetzen Sie die Wörter in Ihrer Sprache. Translate them into your language. So So was is friendship, friendship, friendship? Freundlichkeit, friendly. friendly, No. Friendly means friendly. Friendlichkeit क्या होता है? What is, yeah, come on, people. Friendliness. Friendliness is correct. अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो मेरे को हिंदी में बताओ. नेक्स्ट बोलो, Gastfreundschaft क्या होता है? Guest friendship. ओए, ये क्या होता है गेस्ट फ्रेंडशिप? ये तो मैंने कभी नहीं सुना. नए नए वर्ड्स मत तो, मेरी हिंदी इतनी खराब नहीं है. Die Inder sind sehr, sehr gastfreundlich. मेहमान नवाजी वाले. Gastfreundlich. welcome, Wir sind sehr, sehr gastfreundlich. so welcoming type. Hospital. Hospital? नहीं. Gastfreundschaft is hospitality. 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 Gastfreundschaft in Indian is sehr, sehr berühmt. It's very famous in India. And one thing that we can be very proud of, from what I have seen in the world, we can be very proud of this hospitality of India. है कुछ और देश भी हैं, but यहाँ पे हम लोग तो कुछ अति करते हैं, ज़्यादा ही है. We start with गुरुदेवो भवा, नहीं मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, गुरुदेवो भवा, और चौथे नंबर पे आता है अतिथि देवो भवा. माता नंबर 1, पिता नंबर 2, गुरु नंबर 3, और उसके बाद अतिथि. And remember, atithi in India is not like Europe. Again, it's a very interesting word, a fun word also. What is atithi? जो बिना Yes, बुलाए आ जाते yeah, हैं. das. Huh? Sorry. Yeah, bolo. That's correct. That's correct. Asuma, that is correct. Sir, is then, sir, I thought कि आप पूछ रहे हैं उसका भी नहीं. क्या होता है अतिथि का मतलब? बोलो. इनका कहना था कि बिन बुलाए मेहमान. बिल्कुल. मतलब जो बिना बुलाए आ Bill जाए. invitation. बिल्कुल. What is तिथि? तिथि के क्या होता है? Date. अतिथि. बिना डेट मतलब बिना डेट के बिना डेट के बिना बताए चले आते हैं. नमस्कार, बस ऐसे गुजर रहा था, सोचा आ जाओ, लेकिन 1 बजे आते हैं. ठीक, या शाम को 7:30 8 बजे खाने के टाइम पे. बिल्कुल ठीक कहा तुमने. खाना बना 3 लोगों के लिए और ये चौथा अतिथि. तो वी हैव द करेक्ट वर्ड फॉर इट.
On kulturell gesehen, Europe and Germany, a guest cannot show up without any prior intimation. पहले फोन करके जाना पड़ता है, भले तुम्हारा वो बचपन का लंगोटिया यार ही क्यों ना हो, फोन करके जाना पड़ता है, मैं आ जाऊं, आ सकता हूं। बचपन से Also, साथ they bring. पड़े हैं, 50 साल They also गुजर गए तो bring. क्या They also the guest who come to the house also bring something. हाँ वो सब है, Might अपने यहाँ bring इतना नहीं है, वो ऐसे चले आते हैं हाथ हिलाते हुए, हाथ में कुछ पकड़े तो नमस्कार नहीं कर पाएंगे ना, तो खाली हाथ जाना अच्छा है तो नमस्ते तो कर सकते हैं। नहीं नहीं in कई बार India खाना खा के गेट लाइन और करके जाते। वो होता है ऐसे। There was a story of an Irishman who was telling his friend how to reach his house. When you come, you take this road, then you come down the lane. In the lane, when you enter the lane, mine is the third building on the left side. So when you enter the building, you will see the lift in front of you. So when you come to the lift, you press the button of the lift with your elbow. कोनी से दबाना लिफ्ट। तो उसका दोस्त पूछता है कि कोने से क्यों, उंगली से क्यों नहीं? तो वो बंदा बोलता है खाली हाथ आएगा क्या? या कॉन्सुमेट लेयरन हैंडल, हाथ में कुछ हो तो दबाओगे कैसे लिफ्ट को, सो कोने से दबाना। तो इस टाइप के हिंट भी देते हैं लोग कि खाली हाथ मत आना। Yeah, so Gastfreundschaft, hospitality. What is befriended sein? To be friend. To be To be friend. friend. To be Be friends with. Ich bin mit ihm befreundet. I am friends with somebody. Yeah, mit ihr, mit ihm. To be friends. Can you tell me in Hindi what is befriended sein? दोस्त बनना। दोस्त बनना नहीं, हाय हेलो होना। ऑलरेडी दोस्त हो जाना, not even बनना. You're already friends, yeah? You're friends with somebody. Befreundet sein, also eng befreundet sein, sagt man auch. बहुत गहरी दोस्ती है। Frankly, What about Freundschaftsspiel? A Spiel is game. Childhood games. Friendly match. नहीं. friendly game. A friendly game, a friendly match. सीरियस नहीं लेंगे, ऐसा मस्ती में खेलेंगे, चलो। Das ist ein Freundschaftsspiel wir. एक दूसरे का गला नहीं घोटना, आराम से। हार जीत तो होती रहती है, मैं हार गया कोई बात नहीं, तू हार गया तो कोई बात नहीं। It's that Freundschaftsspiel. Freundlich, of course, you know. Freund, you know. Sportsfreund, you know. What is then Hautfreundlich? Best friend. Bester friend. How to mean sir skin. हाँ, Skin friendly. Skin friendly. मतलब बहुत अच्छा दोस्त। The best चड्डी यार। friend. Close friend something. अच्छा, are you sure? I think we can use those words for skin products like cosmetic products. Skin friendly. Shabash, it has something to do with skin product. It has nothing to do with the other friendship. Hautfreundlich is when you take some skin, some product, और उसको अपने शरीर पे लगाते हो. Then this is a Cosmetic product. yeah, so Hautfreundlich Medikament. Hautfreundliches Produkt. Don't confuse it with that वो और मैं एकदम skin friendly है, ऐसा कुछ नहीं है. The skin friendly is some ointment जो यहाँ लिप टेप लगाते हो. ये हद कर दिया तुम लोगों ने. मैंने ऐसे ही तुमको यहाँ तक पहुंचा दिया, तुमने आगे बढ़ गए, गिर गए गड्ढे में. Hautfreundlich. Okay, what is the last one? Unfreunded. To be friend or something.
ich bin angefreundet mit ihm. Just Das ist become ein separable verb. Ich freunde mich mit diesem neuen Kollegen an. just become friends or just get to know Make each make other. friends, Just make friends. not to make friends. So das ist ein separable verb hier, anfreunden. Ich freunde mich bereits am ersten Tag mit dem neuen Kollegen an. पहले ही दिन मैंने वहाँ दोस्त बना लिया उसके साथ, नए कोलीग के साथ. That is unfreunden. Oh, by the way, what is the meaning of jiggery dost? Pastor? Best friend. Bester Freunde, that's good. But what is jigger? Heart. Oh, Liver. Hindi Liver. Ha, that's correct. Liver. It's not heart. Why was it considered liver? He and I are liver friends. their friend. Just imagine translating that word. He and I are liver friends. What does it mean? Ja, sowas gibt es nicht. Sowas gibt es nicht im Deutschen. Das ist bei uns gibt es so. Yeah. Why liver friends? Why not dosti from Dil se? So once upon a time, it was considered that the liver, jigar jo hai, this was considered the seat of emotions. क्योंकि आज भी जब किसी को गुस्सा आता है या बहुत परेशान होता है तो मुंह में एक तरह की खटास आ जाती है, एक तरह का कड़वापन आता है, उसको थूकते हैं लोग. बहुत ही जब गुस्सा होते हैं so there's some कड़वापन in the mouth. That kadwahat in the mouth is basically the bile juice that is produced in the liver. तो उससे कहते थे कि भाई जो जब भी कोई emotion होता है, when man sehr emotionell ist, dann spielt die Liebe eine sehr große Rolle. Und deswegen mein bester Freund ist ein Leberfreund sozusagen. Because my emotions are in my liver, not in my heart. तो आज भी उसको दिल से जोड़ते हैं, actually emotions है वो तो यहाँ दिमाग में है. Yeah? So I found the song here, a moment. I'll play that for you very quickly. भैया कैसा है इसका? Okay? You've got the tune. No, sir. Rishpan missed your. बिल्कुल नहीं सुनाई दिया. No, sir. Nine. No, sir. कटा क्या कटा सुना तुमको यार? We are Vartan, sir. अभी तो play किया है. अरे मेरे को कभी कभी लगता है तुम लोग जरा शैतानी करते हो. No, sir. Okay. Moment. क्या था? Könnt ihr meine Stimme hören? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. आवाज सुनाई दे रही है, ये नहीं सुनाई दे रहा. No, sir. सर इस पे चला दीजिए लैपटॉप पे. सर माइक्रोफोन पे लगाओ उसको. Okay. Mindfulness class. No, sir. अभी भी नहीं सुनाई दिया. No, Nine, sir. sir. 9. ऐसा कैसे हो सकता है? डरो मत, मैं सवाल नहीं पूछूंगा इस पे. नहीं, sir. नहीं सर सुन ही नहीं रहा. आप इस पे चला दीजिए सर स्क्रीन पे. वो कैसे चलाते हैं भैया?
ओ यार ये टेक्निकल चीजें, यू आर ट्राइंग टू टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स. सुनने का नया तरीका सारेगामा कारवा गो। हाँ कुछ सर, गाना yes, Yes. yes. तरफ प्रेरणा देते हैं, तो कुछ गानों से जुड़ी रीता जी का अपने सभी को रेटिंग और कहाँ से कौन सा गाना बज गया? जो चाहिए वो तो मिलता नहीं है. One moment. Yeah, right. Can you hear now? No, sir. No, sir. प्यार बढ़ा हाँ, yes, sir. बादल आवारा। He is gone. So next Next your year, bar, sir. मुझसे तुम प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जैसे किसी का सहारा बन कि मैं खुद बेघर बेचारा। So this is Anang Mukhara is Symphony number 40. I'm surprised that you were not able to hear that. ऐसा क्यों हुआ? I'll have to try. ये तो ऑडिबल था सर. ये तो audible था ना? या Yes, sir. Yes, sir. चलो शुक्र है. Your bar. On clav your bar. Let's see, Symphony 40, Symphony 40, Symphony 40, advanced slow. It's called the first movement actually. Okay. 9, sir. Nine. Not at all? Nine. Not. नेक्स्ट जॉर्डन. लगता है सर लैपटॉप में YouTube पे चला लीजिए. अल्टीमेटली फिर बोलोगे कि लैपटॉप पे जब यूट्यूब खोल ही लिया तो एक आध फिल्म में दिखा दो सर. ठीक है, फिल्म में देख लेंगे. No. यार ये तुम लोगों के साथ ना एक बार मिलो तो सही, तुम लोग सबको नंबर पे लेता हूँ. If I tell my daughter this, then she will start laughing. You can't control that. मैं तो मिला हुआ हूँ आपसे. हाँ? मैं तो मिला हुआ हूँ. Sorry क्या है? ELS में. हाँ लेकिन तुम्हारा नंबर क्या है? तुम्हारा नंबर एक हो गया ना? I have a film for you. ELS में एक बार विजिट किया था आपने. I have a film also for you to watch, but it's about a text here. But I thought I'll show it to you, nachdem ich dann diese Übungen gemacht habe. So, एक मिनट ये, yeah. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. So this is part of the film that we have in Lektion 1. And where do I come now? कहाँ गया YouTube? इसको खोलना पड़ेगा. Symphony 40. इंडियन लैपटॉप है ना, वेस्टर्न म्यूजिक नहीं बजा रहा है. Okay, so it's this. क्या हुआ? गायब हो गया? Symphony 40. This is very slow. Ah, yeah, got it.
Yeah, now I have the complete date, 1788. This was written in 1788. Mozart Sinfonie Nummer 40, G Moll, G minor. So let's try here. You people should listen to some small pieces of music like this. Damit man, especially the famous ones. Maybe I'll play them here for you up und zu, nicht immer. Damit wir mit dieser kulturellen Teil Deutschlands vertraut sind, that we are familiar with this cultural part. So von Hindustani Musik wissen wir schon ein bisschen. What about, we can talk about Hindustani music, yeah, classical music. We have this Gharana, that Gharana und so weiter und so weiter. Ganz kurz, vocalist we know Bhimsen Joshi, और कौन है भाई, एक ही नाम याद आ रहा है मुझे तो भी, शायद. Anyway, Bhimsen Joshi हैं जैसे, Kishori Bai Amakar. So these are famous vocalists. Instrumental में क्या लोग हैं? Chaurasia, Hariprasad Chaurasia, flute. Then we have Santur. Right, so there are people, performers, even in Indian music. Also, wir haben schon eine Ahnung von diesen Leuten. But the point is German. So let me play this here. It should play loudly enough, hopefully. Yeah. Yeah. Your bar? Live. Unmute, sir. The language is present. Yeah. Yeah. Problem है, I have a problem with streaming. Problem with streaming. अगर ये भी ऐसा रहा, then I'm going to send the link to you. आप लोग इसको देख लेना. Eva und Uwe Stelz haben sich zu Geburtstag mit ihren beiden Töchtern einen Traum erfüllt. Ja. Urlaub machen, letzter Blank, Spanien. Vor 7 Jahren Familie. Sorry, it's not streaming properly. Eigentlich, das ist der Film hier. I'll send you the link. You people watch it yourself, please. Huh? Und wenn es Probleme gibt, bitte sagt es mir, welche Wörter, welche Wortschatz, welche Sätze ihr nicht verstanden habt. Die Chefin. Ja, das ist der Film, die Chefin, Lektion 1, worum es hier geht. So, in welchen Berufen arbeiten viele Männer und in welchen viele Frauen? So this is again a topic for discussion. Frauenberufe und Männerberufe. In welchen Berufen sind Frauen häufig in Chefposition? Also an der Spitze. Wo arbeiten die Frauen an der Spitze? In welchem Beruf? Und vergleichen Sie mit Ihrem Land und besprechen Sie mögliche Gründe. Compare that with our country, Germany and India. And give possible reasons why women don't reach the CEO position. Hier gibt es dann auch Fragen. So I'll send a link to you. You people watch it and then we can solve this exercise later. Aber zuerst, dann leider müssen wir dann zurück zu unserer Grammatik kommen.
Ja. Now, give me the Gegenteil. Wie heißt das Gegenteil? So charmant, uncharmant. Are you guessing or you know? The guessing. Guess नहीं करना है. What will you say here? Yeah, I've got the second part here in aller Freundschaft. I want to match the two of them together. What will you say here? Are you sure? Uncharmant? Yeah, uncharmant. Uncharmant. Hey, just because I ask you, don't get confused, huh, Devika? Troy. Untreu. Ich bin sicher. Untreu. Oder auch treulos kann man auch sagen. Ne? Untreu ist gut. Ehrlich. Unehrlich. 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 Natürlich. Natürlich. Unnatürlich. Unnatürlich. Und auch ein anderes Wort, künstlich. 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 K-U-Umlaut, N-S-T-L-I-C-H. The word künstlich kommt aus dem Wort Kunst, die Kunst, mit der Bedeutung Art. 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 Künstler is artist. Künstler is artist, that's richtig. And when you say künstlich, it means artificial. So man kann auch sagen unnatürlich oder künstlich. Artificial. For example, artificial smile, artificial laughter, artificial behavior. Sozial. Unsozial. Unsozial. Ja, man sagt auch manchmal egoistisch. Egoistisch, meaning self-centered. सिर्फ अपने बारे में सोचना. Not दूसरों के बारे में. Das ist das Sozial. Ne? Unsozial oder egoistisch. Freundlich ist easy. Unfreundlich. Unfreundlich. Und mutig? Mutig. Unmutig. Was bedeutet mutig? Courageous. To please. Courageous. Brave. What's the opposite? Coward. Cowardly. तो कैसे बोलेंगे? You know the word for cowardly? Unmutig. Nee, unmutig sagt man nicht. Man sagt entweder mutlos, mutlos, Los. L-O-S, ja, mutlos, oder feige, Feige. oder cowardly. Darpok. Feigling. F-E-I-G-E, F-A-E-G-A, feige. And a person who is very cowardly, totally darpok, is called a feigling. Yeah. Yeah, they are feigling. Okay, Wilhelm Busch को छोड़ देंगे अभी फिलहाल. Wilhelm Busch, 1860s, was a very, very famous humorist and satirist. तो इसको अभी छोड़ देंगे. इसके अंदर बहुत सारे colloquial phrases हैं, which I would like to do after we have mastered a little more German. बहुत सारे हैं. Laube, aus dem Staube, Rohr, Beidseiten, also whole lot. बाद में करेंगे. So, ja, Helden im Alltag. Feuerwehrleiter. Leute. Was ist denn Feuerwehrleute? Feuerwehr. So fire is fire. Burning people. Leute is people. हाँ.
Feuerwagen Arbeiter. Feuerwehrleute. Fire brigade. Fire brigade. Correct. Yeah. Yes, the firemen. Mhm. Yeah, das ist dann die Feuerwehr, die Fire Brigade. Feuerwehrleute, also Leute, die bei der Feuerwehr arbeiten. Und what is the word here? Brand. Die Polizei sucht jetzt nach der Brandursache. Nein. Company. Nein. Fire. Correct. Fire. Fire. Der Brand means Ag. Fire. So you can either have das Feuer, fire, Yeah. or der Brand. Right? So die Polizei sucht jetzt nach der Brandursache, bedeutet die Polizei Suchen nach. für die sucht nach Ursache. Brandursache, reason like behind the fire. The cause. Wajah. Yeah, cause. Ja, der Wajah. Die Polizei Der sucht Grund. nach der Brandursache. Also warum entstand der Brand? ये आग शुरू क्यों हुई और कहाँ हुई, कैसे हुई? आप लोगों को सबको ये टेबल याद है? Yeah. पक्का? Yeah. Then this is the last item for today. इसको भर के बताओ मेरे को अभी. First count here. Bestimmter Artikel, also E. इसमें क्या है? E. Yeah. E. Yeah, here. Yeah. En. Also A. Und hier? Yeah. N A then dative. Yeah, N. इसमें क्या है? N. N. Okay. Yeah, N. Biden. Biden in N. Okay. Here? En. The glacier. N. N. Und hier? Yeah. N. N. Okay. Yeah. Null Article. यहाँ क्या आएगा? R. R. हाँ, इसमें? N. Yeah. And then A. E. Yeah. Ja, Anjali? A. Assessment. A. A. Also auf Deutsch A. Correct. पक्का मालूम है ना? Yeah. So let us look at a small summary here. Mit dem bestimmten Artikel, there are only two endings possible, either E or EN. Correct. So if you have a der, die oder das oder den, dem or whatever, bestimmter Artikel und danach kommt ein Adjektiv, nur zwei Endungen sind möglich, entweder E oder EN. Oder N. Only two endings. Okay. What about this part here? Owner How do we remember owner article? Very simple. Do you remember the articles here? Der, das, die. Yes. Yeah. Den, das, die, dem, der, den, and so on. You remember that? Yes. Yeah. So if you remember that, remove the D. Yes. Ja, Endungen von Artikel kommt. Ja, die Endungen von dem Artikel sind null Artikel Endungen. It's very simple to remember the table. And here you have to watch out for just this part. This one here, Yeah. separate. Then this S is separate, E is separate. Yeah, this part here. The rest is all EN. और इसमें मुझे डाउट है ये ई नहीं होगा. उन बेस्टिम्टर आर्टिकल में प्लूरल होता ही नहीं है सर. Yes, sir. हाँ सर.
नहीं प्लूरल तो पोजेसिव के साथ ले सकते हो ना, पोजेसिव के साथ ले सकते हो, माइनर और काइनर। सर an होगा, nominative and accusative an. हाँ वो गलत है, ये टेबल गलत है जरा। Yes sir. Yeah, it should be an. So it need not be einer. Plural can also be keiner, na? Keiner oder mit possessive pronomen meiner. Meiner guten Freunde. Keiner guten Freunde. Das ist auch an. Also this is a mistake here. So be careful. Don't think this book, because it is written by German authors and published in Germany, एकदम foolproof है, 100% correct है, नहीं होता ऐसा। Maybe you people can write a letter to the publisher, to the authors. आपके किताब में गलती है, हो सकता है कि you might get some kind of Gutschein. Gutschein bedeutet also some 25 euros, 30 euros का कुछ अगर from this publisher. Gift coupon can buy books, but you have to write. Manchmal gibt es auch Ja? ja, manchmal gibt es auch menschliche Fehler. जो भी है fail is failure. Das ist ein Lehrbuch. Yeah. How can you have such a gross mistake when you're teaching German? A book should not have this mistake. So here, Ute Keutern, Helen Schmitz, Tanja Sieber und Ralf Sonntag. So address your letter to Damen und Herren. Ute und Ralf sind Maskulinnamen, Helen und Tanja sind feminin. So address your letter, care of the Verlag, care of the publisher. The Verlag is Angelscheid Verlag. Either Berlin or Munich, you'll get the address on the internet. Write to them, address the letter specifically, give the page number, the Band hier, welcher Band das ist, welche Aufgabe 2007 ये है. Give them the code, ISBN number. This ISBN number, and number 3 always refers to German books. Books published in Germany always have this number 3. Give this code. Give them the Seitennummer, Übungnummer, Zeilennummer in detail. Write all this in an email. Tell them it will be Ian, das ist falsch gedruckt. Und als Lerner, indischer Lerner oder Lerner aus Indien, waren wir total confus. Wir waren durcheinander. Remember that phrase? Yes sir. Ja, durcheinander. Yes, sir. Total confused. And what was that other idiomatic phrase? Genau, yeah. What was the other idiomatic phrase? Durch den Wind sein. Yeah, use this. Wir waren durch den Wind. Wir waren total durch den Wind. Und wir wohnen in Indien. Wir lernen hier Deutsch. Einmal, also 1 Stunde pro Tag. Und wir wussten nicht, warum dieser Fehler in einem deutschen Buch, underline that word, deutschen Buch, erschienen ist. Write a letter and see what comes out of it. To write sehr geehrter. If you want me to check that letter, I'll check it. You send it. Send it. You'll probably get a nice letter saying, we have corrected that. Thank you for pointing out the mistake, but we have corrected it in the later issue. And if you're lucky, you might even get the later issue new set. Aber man muss dann mindestens versuchen können. You will have to at least try it. Gibt es Fragen? Habt ihr Fragen? Nein, Sir, alles klar. Nein. Bis jetzt alles klar. Also wer ist heute nicht da? Raja. Raja.